Hello students, welcome to Sri Vlogs F&E. F&E అంటే కొత్తగా అనుకుంటున్నారా? అదేనండి, fun and edutainment, right? So in today's video we will discuss the problems on Laurents series. So in the previous class ఏదైతే మనం లారెన్స్ సిరీస్ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేశామో దానికి ఎక్స్టెన్షన్గా ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఐ థింక్ మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో ఓన్లీ ఒక రీజియన్ మాత్రమే డిస్కస్ చేశాము, మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ లెస్ దాన్ 1. నౌ ఇన్ దిస్ వీడియో వి విల్ డిస్కస్ లారెన్స్ సిరీస్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద రీజియన్ 1 less than మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ less than 2 and modulus of z greater than 2. Okay students? Okay, and just we will recollect how we expand the Laurents series, how we expand the given function using Laurents series. Already we have discussed it. ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ ఈ z plus 3 by z into z square minus z minus 2 have to resolve it into partial fractions. So if it is proper fraction, directly we can resolve it into partial fractions. Okay, so z square minus z minus 2 is a quadratic factor. First we convert this into two linear factors. After that we have to resolve it into partial fractions, a by b by c by, and we will find the values of a, b, c. And one more thing is, if modulus of z less than 1, it comes under Taylor series. It is in the powers of z only. And 1 less than modulus of z less than 2, it is consisting positive powers of z as well as negative powers of z. And modulus of z greater than 2, that consists of only negative powers of z. Now we will discuss how we expand the function using Taylor's series in the region 1 less than modulus of z less than 2 and modulus of z greater than 2. Okay. So ఇక్కడ చూడండి, z plus 3 by z into z square minus z minus 2 can be resolved into partial fractions as minus 3 by 2z plus 5 by 6 into z minus 2 plus 2 by 3 into z plus 1. ఇది ఆల్రెడీ మనం ఇంతకు ముందే చూసాం, ఎలా మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్గా రిజర్వ్ చేయాలి అదంతా. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఏ రీజియన్లో ఎక్స్పాండ్ చేయాలి? 1 less than modulus of z less than 2. Okay, 1 less than modulus of z less than 2. ఈ రీజియన్లో మనం దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయాలి, ఈ ఫంక్షన్ ఎక్స్పాండ్ చేయాలి. సో ముందుగా మనం ఖచ్చితంగా ఇచ్చినటువంటి ఫంక్షన్ అనేది తీసుకోవాలి, z plus 3 by z into z square minus z minus 2, that is equal minus 3 by 2z plus 5 by 6 of z minus 2 plus 2 by 3 of z plus 1. Okay, now see here. First you observe the region. What is the region given? 1 less than modulus of z less than 2. What we have discussed in the previous class, ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాము, ఎలా మనం దేన్ని కామన్ తీయాలనే దాని గురించి కొంచెం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. సో చూడండి, ఇక్కడ మనకి 1 less than modulus of z less than 2 ఈ రీజియన్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే 1 less than z అంటే ఈ రీజియన్లో ఏది పెద్దది? రైట్, z అనేది పెద్దది. క్లియర్? అండ్ modulus of z less than 2 అంటే ఏది పెద్దది? 2 is greater. ఓకే, సో 1 less than modulus of z ఈ రీజియన్కి సంబంధించి z is greater than 1. ఓకే, 1 less than z means z greater than 1. Z is greater than 1. And z less than 2 means 2 greater than z. So first observe which is greater, either z or the constant value. Here ఇక్కడ కాన్స్టెంట్స్ అంటే 1 2 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రీజియన్లో మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే either z greater or 1 or 2 greater. You have to observe it first. Okay, 1 less than z is greater than 1 clearly, and z less than 2 means z is less than 2 or 2 is greater than z. So ఏది అయితే పెద్దదో కంపారిజన్లో
ఆ గ్రేటర్ వాల్యూని కామన్ తీయాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పి మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే -3/2z ఉందండి ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ మనకి కంపారిజన్కి ఏం లేదు, కాన్స్టెంట్ ఏం లేదు. కంపారిజన్ కాన్స్టెంట్ ఏం లేదంటే సార్ 0. అంటే ఎప్పుడైనా మనం ఎక్స్పాన్షన్ రావాలంటే ఏమని చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు, 1 + x కానీ 1 - x కానీ ఈ ఎక్స్పాన్షన్కి మనం కన్వర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఓన్లీ z ఉంది, అంటే దీన్ని 1 + x కానీ 1 - x కానీ కన్వర్ట్ చేయలేము, ఎందుకంటే ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఏమీ లేదు కాబట్టి, కాన్స్టెంట్ 0 కాబట్టి. క్లియరా? ఇక్కడికి వద్దాం. ఇక్కడ z-2 ఉంది. సో ఇక్కడ z2తో కంపేర్ చేస్తే, అంటే సైన్ మీరు పట్టించుకోవద్దు, అక్కడ ప్లస్ అయినా ఉండనివ్వండి లేదా మైనస్ అయినా ఉండనివ్వండి, దాంతో మనకైతే సంబంధం లేదు. సో ఏ సైన్ ఉన్నా ఈ రెండింటిని కంపారిజన్ చేసుకుంటే z అండ్ 2తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఏది లార్జర్, అంటే పెద్దది ఏది, చిన్నది ఏది. ఓకే, తెలుగులో అయితే ఇంగ్లీష్లో అయితే లార్జర్, గ్రేటర్. తెలుగులో అయితే పెద్దది, చిన్నది, ఏదైనా మనం చూసుకోవచ్చు. ఓకే, సో విచ్ వన్ ఈజ్ గ్రేటర్, z or 2 ఇన్ ద రీజియన్? సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే z less than 2, that means 2 greater than z. That means 2 is greater than z. 2 is greater than z means which number we have to take common? Which one we have to take common? Yeah, greater one we have to take common. What is greater? 2. So ఇందులో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో 2 ని కామన్ తీయాలి. క్లియర్? అంతే, సింపుల్. So z plus 1, here coming to this expression, z plus 1 is there in the denominator. Z plus 1, that means which one is greater, z or 1? So if you observe the reason, 1 less than z, that means z greater than 1. Z greater than 1, ante kada? So we have to take common z here. We have to take common z here, right? So z minus 2 లో 2 greater కాబట్టి 2 ని కామన్ తీస్తాము. z plus 1 లో z greater కాబట్టి z ని కామన్ తీస్తాము. ఓకే, ఇది కనుక మనకు తెలిస్తే హాఫ్ పార్ట్ ఈజ్ ఓవర్. సో minus 3/2z plus 5 in this region z less than 2, that means 2 greater than z, therefore we have to take common 2, that means here -2 is there, we have to take common -2. Already 6 is there here, so 6 into -2. When we take common -2, what is remaining here? 1 is remaining here, minus, there is no 2 for the coefficient of z, therefore 2 will be in the denominator. 6 into -2 into 1 minus z by 2. Okay, plus 2/3 of, here what is greater, z is greater clearly, because 1 less than z, that means z greater than 1. So we have to take common z. ఏది greater దాని కామన్. I am taking common z. Okay, so 1 plus, if we take common z, 1 plus 1/z. This step is very, very important. Now this is going to be minus 3/2z plus into minus minus 1/6 into 2 is 12. Okay, 5 is there in the numerator, so 5/12 into, we have to take this denominator to the numerator, that is 1 minus z by 2 whole power minus 1 plus 2/3z of 1 plus 1/z whole power minus 1. Now this is going to be minus 3/2z. Already we discussed in previous class. This is the expansion of 1 minus x whole power minus 1. What is 1 minus x whole power minus 1? Yes, in short form, sigma n is equal 0 to infinity x to the power of n. X to the power of n. What is in the place of x here? Right, z by 2. So directly you can write it is in short form, n is equal 0 to infinity z by 2. So here it is minus, here it is minus. Minus minus is there. 1 minus x whole power minus 1 expansion is all consisting all positive terms only. Okay, 1 plus x square plus so on x to the power of n. So we can write it as in short form, n is equal 0 to infinity z by 2 whole power n. Okay, plus 2/3z of 1 plus x. 1 plus x means it consists of positive as well as negative terms. So sigma n is equal 0 to infinity minus 1 whole power n into 1/z whole power n. Okay, so this is the expansion of this region.
Clear? Now we'll move to the next region. Right, students, coming to the third region. What is the third region? Modulus of z greater than 2. Modulus of z greater than 2. Okay. So when comparing modulus of z greater than 2, which one is greater? Z is greater. So z is greater as well as for z plus 1 as well as for z minus 2. So here z minus 2 is there. Which is greater? Obviously z, because modulus of z greater than 2. Here what is the number? 1. Which is greater when comparing to z and 1? Obviously z, because in the region z modulus of z greater than 2. So always you have to observe the region. Observing the region, you have to compare the constant and z term in the expansion. So which one is greater? You have to take that term common. That is the most important thing in Laurents series expansion. Clear? Now this is equal to minus 3 by 2z plus 5 by 6. What do you have to take common? Right, exactly, z, because z greater than 2. So you have to take common z. When taking common z, what is remaining? 1 minus 2 by z plus 2 by 3 into what term you have to take common here? Yes, z, because z greater than 2. Z is the greater value. So z of 1 plus 1 by z. Now the next step, all you know. You have to take this denominator to the numerator and take this denominator to the numerator, and using the formula 1 plus x whole to the power of minus 1 or 1 minus x whole to the power of minus 1, we can expand the terms. Okay, minus 3 by 2z plus 5 by 6z into 1 minus 2 by z whole power minus 1 plus 2 by 3z into 1 plus 1 by z whole power minus 1. So minus 3 by 2z. So minus 3 by 2z remains minus 3 by 2z because there is no term to compare. There is no constant. Constant value is 0 here. So there is no need of comparing, and the term remains the same here. And 5 by 6z. What is the expansion? Minus minus in short form. Sigma n is equal 0 to infinity. So both are negatives. Therefore only x to the power of n is our answer. X, what is the x here? 2 by z. So 2 by z whole power n plus 2 by 3z of 1 plus minus is there. So if plus minus is there, the formula is sigma n is equal 0 to infinity minus 1 whole power n. Minus 1 whole power n. What is in the place of x? 1 by z. Okay, minus 1 whole power n into 1 by z whole power n. Okay, students, if you observe this expansion, here 2 by z whole power n. So if you take this z to the numerator, z power minus 1. Okay, z power minus 1 whole power n. So if you substitute n is equal to 0, z power 0, that is 1. And if you take n is equal to 1, z power minus 1. Take 2, n is equal to 2, z power minus 2. That means this expansion contains negative powers of z. Negative powers of z. So here also, if you substitute, if you put n is equal to 0, n is equal to 1, n is equal to 2, that means z to the power of minus n. What is here? Z to the power of minus n. If you take this z to the numerator, you get z to the power of minus 1. That means z power minus n. That means it is also consisting negative powers of z. So when the region is of the form modulus of z greater than 2. ఇక్కడ మనం బండ గుర్తు పెట్టుకోవాలంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ z గ్రేటర్ దాన్ 2 ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా మనకి z పవర్స్ నెగటివ్ లో ఉంటాయి. ఓకే, z to the power of minus 1. So 2 into z to the power of minus n, here z to the power of minus n. All terms consisting of negative powers of z. Okay, ఇదండి లారెంట్స్ సిరీస్. So as simple as that. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి,
జెడ్ లెస్ దాన్ అంటే ఖచ్చితంగా జెడ్ పవర్స్ పాజిటివ్ ఉంటాయండి. అంటే ఒకవేళ మీకు అది ఆన్సర్ రైటా లేదా రాంగ్గా మనం కనుక్కోవాలి అనుకుంటే, మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటే సింపుల్, లాస్ట్ మన ఎక్స్పాన్షన్ వచ్చేసి మాడ్యులస్ ఆఫ్ జెడ్ లెస్ దాన్ అనే ఫామ్లో ఉంటే కనుక ఖచ్చితంగా జెడ్ పవర్స్ పాజిటివ్ ఉంటాయి, అది బండ గుర్తు. అండ్ నెక్స్ట్ 1 లెస్ దాన్ అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ద వాల్యూస్, అంటే ఇచ్చిన రీజియన్ 1 లెస్ దాన్ జెడ్ లెస్ దాన్ 2 లేదా 2 లెస్ దాన్ జెడ్ లెస్ దాన్ 3 ఇలా ఉందనుకోండి. సో ఈ లోయెస్ట్ వాల్యూ హైయెస్ట్ వాల్యూ చూసుకుంటే ఒక పవర్స్ ఏమో జెడ్ యొక్క పాజిటివ్ పవర్స్ ఉంటాయి, ఇంకొకటి ఏమో జెడ్ యొక్క నెగిటివ్ పవర్స్ ఉంటాయి. అంటే 1 లెస్ దాన్ జెడ్ లెస్ దాన్ 2 అని అనుకో, ఏది గ్రేటర్ అక్కడ? జెడ్ గ్రేటర్. జెడ్ గ్రేటర్ అయిన దగ్గర మనకి జెడ్కి నెగిటివ్ పవర్స్ ఉంటాయి, కాన్స్టెంట్ గ్రేటర్ అయిన దగ్గర పవర్స్ జెడ్ పవర్స్ పాజిటివ్ ఉంటాయి. అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ద వాల్యూస్ ఉంటే జెడ్కి పాజిటివ్ పవర్స్ ఉంటాయి, నెగిటివ్ పవర్స్ ఉంటాయి, రెండు ఉంటాయి అనమాట. ఇక్కడ జెడ్ గ్రేటర్ దాన్ ఒక పర్ఫెక్ట్ వాల్యూ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఖచ్చితంగా 2 టైమ్స్ కూడా జెడ్కి నెగిటివ్ పవర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ లారెంట్ సిరీస్. ఇంకా మీరు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఫుల్గా ట్రై చేయండి. ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ ప్రాబ్లమ్ యాజ్ హోంవర్క్ ఫర్ యూ. Right students, this is the problem I have given as homework. Obtain the expansions for the function f of z is equal 1 by z plus 1 into z plus 3 in following regions. One is modulus of z less than 1. So you know how to expand in this region. So modulus of z less than 1, that means it consists only positive powers of z. Modulus of z greater than 3. Okay, modulus of z greater than 3 means it consists only negative powers of z. And 1 less than modulus of z less than 3, that means it consists of positive powers as well as negative powers. If you observe here, 1 less than z, that means z greater than 1, that means when comparing to 1 and z, we have to take common z. When comparison to z and 3, we have to take common z. Okay, so in first part we have negative powers of z. In the second, we have positive powers of z. And one more region is there, 0 less than modulus of z plus 1 less than 2. So this is something we didn't do in the previous video. So here it is 0 less than z plus 1 less than 2. So in the above regions, it contains z only. That means you have to expand the region expression in terms of z only. But here it is z plus 1. Here we have to expand the region in terms of z plus 1. In terms of z plus 1, right? So if you want to expand in terms of z plus 1, the rule is take z plus 1 is equal to t. If it is z plus 2, you can take z plus 2 is equal to, yeah, exactly, t. If it is z plus 3, you have to take z plus 3 is equal to t, obviously. So when z plus 1 is equal to t, then what about z? Z is equal to t minus 1. That means after resolving it into partial fractions, in the place of z, you have to substitute t minus 1. Then total expression changes to t terms. Okay, this expression changes to t terms, t variable. Now the region is also changes to t terms. Okay, 0 less than modulus of t less than 2. Okay na, 0 less than modulus of t less than 2. So when comparing this expression, this region with our partial fractions, you can get the expansion. Okay, clear? So the only difference between the previous and this region is you have to take the z plus 1 is equal to t. What is it? Maybe if it is z plus 1, z plus 1 is equal to t. If it is z plus 2, z plus 2 is equal to t. So after getting the expansion in the terms of t, at last you have to substitute in the place of t z plus 1. Okay, right. So try to do this problem as homework. Hope you understand this video. If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel. Thank you all. Signing off, Sridhar.